Dear students, here is the continuation of our first chapter, His First Flight. In our previous class, we discussed about a young seagull who was afraid to fly for the first time in his life. He was in a pathetic situation. The parents give the young seagull a punishment by letting him starve on the ledge. Sometimes the actions of parents may seem cruel and unrelenting to children, but it doesn't mean that they do not love their children. It's just the way in which they are trying to make the children do things on their own. Now, let's continue the story. He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. The young seagull stepped out of his ledge and pretended to sleep on one leg to gain the attention of his family. Still, no one noticed him. His siblings were sleeping. His father was cleaning his feathers with his beak, and his mother was standing on the other plateau. She was looking at him. When he observed all these things, he only noticed that his mother is the one person who was looking what he was doing. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നമ്മുടെ യങ് സീഗളിൻ്റെ പറക്കാനുള്ള ഭയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആഴക്കടലും കുത്തനെയുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളും അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആകട്ടെ അവനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആരും അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുത്താൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അവൻ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്തത്. അതിനുള്ള ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ പതിയെ നടന്നു ചെന്ന് ലെഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് നിന്നു. ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റേ കാല് ചിറകിൻ്റെ അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. ആദ്യം ഒരു കണ്ണടച്ചു, പിന്നെ മറ്റേ കണ്ണും അടച്ചു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നതായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് അവൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും താഴോട്ട് വീഴും. മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും പാരൻസ് രക്ഷിക്കാൻ വരാതിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ അവൻ വിചാരിച്ചത്. എന്നിട്ടും അവരാരും തന്നെ അവനെ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആയപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി. അവൻ്റെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്ററും തല കഴുത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചെരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചമയക്കത്തിലായിരുന്നു. അവൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കൊക്കുകൊണ്ട് തൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള വെളുത്ത തൂവലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ്റെ അമ്മ മാത്രം അവനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked at him. His mother was standing on another plateau eating fish
while she noticed him. The seagull got mad on seeing the fish because he was very hungry. He loved to tear away fish and scrape his beak now and again. He cried to seek the attention of his mother. In return, she also made a noise. His mother was standing on another plateau eating fish while she noticed him. The seagull got mad on seeing the fish because he was very hungry. He loved to tear away fish and scrape his beak now and again. He cried to seek the attention of his mother. In return, she also made a noise. അവൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പാറപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഉയർന്ന കുന്നുപോലെയുള്ള ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയാണ് അമ്മ നിന്നിരുന്നത്. അമ്മയുടെ വെളുത്ത നെഞ്ച് മുന്നോട്ട് തള്ളിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത്, അവന് കാണാൻ പാകത്തിൽ. മാത്രമല്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഫിഷിൽ നിന്നും ഓരോ കഷ്ണം കൊത്തിയെടുത്ത് കഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം തൻ്റെ ബീക്ക്, അതിൻ്റെ കൊക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും പാറപ്പുറത്ത് ഉരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഫുഡിൻ്റെ കാഴ്ച അവനെ ശരിക്കും ഭ്രാന്തനാക്കി. അമ്മ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫിഷ് കൊത്തിയെടുത്ത് കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെയും കൊക്ക് പാറപ്പുറത്ത് ഉരച്ച് മൂർച്ച വരുത്താനും അവന് കൊതിയായി. അവൻ അമ്മയെ നോക്കി ദയനീയമായി കരഞ്ഞു, ഒച്ചയുണ്ടാക്കി. അമ്മയും അതിന് മറുപടിയായി അവനെ നോക്കി ഒച്ചയുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അവനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഗാ ഗാ ഗാ, he cried, begging her to bring him over some food. Gow, ooh, ah, she screamed back mockingly, but he kept calling plaintively. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. The young seagull cried in hunger to his mom, while his mother also screamed back. But he kept crying, which soon turned into a joyful scream at the sight of his mother flying towards him with a piece of fish. He got excited as she came nearer and thus leaned forward. Suddenly, she stopped not too far from him. ഗാ 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 എന്നവൻ അമ്മയെ നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം തരണേ എന്ന യാചനയായിരുന്നു അത്. അമ്മയും അവനെ നോക്കി തിരിച്ചൊച്ചയുണ്ടാക്കി. അത് അവനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു ടോണിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ അമ്മയെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്ലെയിൻറ്റീവ്ലി മീൻസ് സാഡ്ലി, സങ്കടത്തോടുകൂടി അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ കരച്ചിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെതായി മാറി. കാരണം അമ്മ ഒരു കഷ്ണം മീൻ കൊത്തിയെടുത്ത് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറന്നു വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴാണ് അവന് സന്തോഷമായത്. അവനാകട്ടെ പാറയിലേക്ക് എത്തിവലിഞ്ഞ് കഴിയുന്നത്ര അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ചെല്ലാൻ നോക്കി. അമ്മ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പറന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആ പാറപ്പുറത്ത് അവൻ ചാടി ചാടി അമ്മയുടെ വരവും കാത്തു നിന്നു. പക്ഷേ അമ്മ അവൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ലെഡ്ജിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഹാൾട്ടഡ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്ഡ്. കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാതെ, ചിറകുകൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ അമ്മ പക്ഷി പറക്കാതെ അവൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു. ചുണ്ടിലെ മീൻ കഷ്ണം അവനെ തൊട്ടില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവൻ്റെ അത്രയും അടുത്ത്, എന്നാൽ അവനത് കിട്ടുകയുമില്ല. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അമ്മ അവൻ്റെ തൊട്ടുമുകളിലായിട്ട് നിന്നു. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger,
he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. As he passed beneath her, he heard a swish of her wings. The young seagull waited a moment because he thinks what is happening. Why his mother not giving him food? Out of excitement and hunger, he dived at the fish without realizing for a moment that he was afraid to fly. Here we can see that the mother was giving him a motivation to fly by offering the sight of the food. അവൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ഒരു നിമിഷം കാത്തുനിന്നു. എന്താണ് തൊട്ടടുത്തെത്തിയിട്ടും അമ്മ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തതെന്നാണ് അവൻ്റെ അത്ഭുതം. പക്ഷേ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാനും വയ്യ. വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഭ്രാന്തനായിരുന്നു അവൻ. വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവൻ അമ്മയുടെ കൊക്കിലുള്ള ഫിഷിന് നേരെ എടുത്തു ചാടി. വലിയൊരു കരച്ചിലോടെ അവൻ പുറത്തേക്ക് വീണു. വായിലൂടെ താഴോട്ട് പതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു. അപ്പൊ മദറിന്റെ അടുത്തുകൂടെ അവൻ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ചിറകടി വെച്ച് അവൻ കേട്ടു. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing. But it only lasted a moment. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually, downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Actually, he got so excited that he fell as soon as he tried. For a moment, he was in shock and stood still out of terror. All this lasted only for a moment, and soon his feathers opened as he flied. He could feel the wind against his breast feathers, stomach and wings. He could feel himself cutting through the air. He was not afraid any more. He was just a bit nervous and a feeling of giddiness. But he started his flying. അമ്മയുടെ അടുത്തൂടെ താഴോട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവൻ അമ്മയുടെ സഹായമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭയാനകമായ പേടി, ഭീതി അവനെ പിടികൂടി. എ മോൺസ്ട്രസ് ടെറർ. അവൻ്റെ ഹൃദയം നിശ്ചലമായി. അവനൊന്നും തന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അവൻ്റെ ചിറകുകൾ തനിയെ വിടർന്നു വരുന്നത് പോലെ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി. തനിയെ ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നത് പോലെ അവന് തോന്നി. ചിറകുകൾ നീങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കാറ്റ്, നെഞ്ചിലെ തൂവലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുകളിലൊക്കെ കാറ്റ് ശക്തിയായി തട്ടുന്നത് അവന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ ചിറകുകളുടെ അറ്റം വായുവിനെ, എയറിനെ കീറി മുറിക്കുന്നതായിട്ട് അവന് തോന്നി. അപ്പോൾ അവൻ തല കുത്തനെ വീഴുന്നില്ല. പതിയെ അവൻ പറന്ന് ഉയരുകയായിരുന്നു. മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒക്കെ അവനിപ്പോ പറക്കുകയാണ്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ പറക്കാനുള്ള പേടി ഇപ്പോൾ അവനില്ല. പക്ഷേ അവനൊരു ചെറിയ തലകറക്കം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് തല കറങ്ങുന്നത് പോലെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കായിരുന്നു 2 ദിവസമായിട്ട്. അവൻ ഒന്നുകൂടെ ചിറകടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു. He uttered a joyful scream and flapped them again. He soared higher. He raised his breast and banged against the wind. Ga, ga, ga. Ga, ga, ga. Gowl, oh, ah.
His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. Then he saw his two brothers and sister flying around him, soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commenced to dive and soar, shrieking shrilly. He was not afraid any more. He was just a bit nervous, but then his mother accompanied him. The whole family screamed out of excitement, thus celebrating his victory over fear. Once he overcame his fear, he forgot that he was once afraid of it. He did all those things he once feared. സന്തോഷത്തോടെ ഒച്ചവെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചിറകടിച്ച് അവൻ മുകളിലേക്ക് പറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കാറ്റിന് നേരെ അഭിമാനത്തോടെ നെഞ്ചു വിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചെരിഞ്ഞു പറന്നു തീരത്തേക്ക്. ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ അവൻ സന്തോഷത്തോടെ ഒച്ചവെച്ചു. ഗൗൾ ഉ ആ അവന്റെ പിന്നാലെ താഴ്ന്നു പറന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അമ്മയും സന്തോഷസൂചകമായ ഒച്ചയുണ്ടാക്കി ചിറകടിച്ച് അവന്റെ നേരെ പറന്നു ചെന്നു. മറ്റൊരു കരച്ചിലൂടെ അവൻ അമ്മയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തു. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ കേട്ട് അവന്റെ അച്ഛനും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറന്നു ചെന്നു. അവന്റെ മുകളിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറന്നു. പിന്നെ അവന്റെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്ററും അവന് ചുറ്റും താഴ്ന്നും ഉയർന്നും പറന്നു വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. അവരെല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഇപ്പോൾ ആകാശത്തൂടെ കടലിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ പറക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു അവൻ. ആ ഒരു ചിന്ത അവനിപ്പോ മുഴുവനായും മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. കാരണം അവനിപ്പോ ഉറക്കെ ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ശരിക്കും പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. He was near the sea now, flying straight over it, facing out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and crowed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green floor in front of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Here is the last part of our story. The young seagull flies straight over the sea and could see the greenery beneath him. He screamed out of joy as he enjoyed his victory. When he landed, his family landed along with him as a gesture that they were proud. They were screaming and shouting in excitement in their high-pitched voices. He then went into the sea, where at first he got scared and thus panicked. He tried escaping, but got tired and weak because of hunger. Thus, when he calmed down, he started floating in the sea he was once afraid of.
His family was celebrating in excitement and offered him food as praise. Finally, he had overcome his fear and had made his first flight. അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് ഇപ്പോഴവൻ കടലിന് മുകളിലെത്തി. തീരത്തേക്ക് നോക്കി അവൻ പറക്കുകയാണ്. താഴെ പച്ച നിറത്തിൽ വിശാലമായ കടൽപ്പരപ്പ് അവന് ദൃശ്യമായി. ചെറിയ തിരമാലയൊക്കെ അവൻ കണ്ടു. ഇത്രയും നാൾ ഒരു സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ അവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പാറയുടെ പുറത്തു നിന്നും ദൃശ്യമായ കാഴ്ചകൾ മാത്രം. പുതിയ കാഴ്ചകൾ അത്ഭുതകരമായി അവന് തോന്നി. അവൻ തന്റെ കൊക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ട സന്തോഷത്തോടെ കരഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും അവന്റെ പാരൻസും 2 ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്ററും ഒക്കെ കടൽ തീരത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താഴെ ഇറങ്ങാനായി അവർ അവനെ ഉറക്കെ ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവനും തീരത്തിറങ്ങാനായി കാലുകൾ നിലത്ത് വെച്ചു. പക്ഷെ അവന്റെ കാലുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. അവൻ പേടിച്ച് ഒച്ച വെച്ച് പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ചിറകടിക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ ആ വീണ് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എണീക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവൻ ഓൾറെഡി വിശപ്പ് കൊണ്ട് ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. പിന്നെ ആദ്യമായി ചെയ്ത സ്ട്രേഞ്ച് എക്സസൈസ്, അതായത് പറക്കൽ, കുറച്ച് ദൂരം അവൻ പറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിശപ്പും ആ പറന്നതിൻ്റെ ക്ഷീണവും അത് രണ്ടും കൂടി ആയപ്പോൾ അവൻ കൂടുതൽ ക്ഷീണിതനായി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ്റെ കാലുകൾ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി. താഴേക്ക് അവൻ്റെ വയറിൽ വെള്ളമൊക്കെ തട്ടുന്നതായിട്ട് അവന് ഫീൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവൻ പിന്നീട് താഴ്ന്നു പോയില്ല, മറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ അവനിങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ്റെ ചുറ്റും അവൻ്റെ ഫാമിലിയിലെല്ലാവരും അവനെ പ്രശംസിച്ച് ഒച്ചവെക്കുന്നുണ്ടായി. അവർ അവരുടെ കൊക്കിൽ കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഡോഗ് ഫിഷിന്റെ പീസസ് അവന്റെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സീ ഫിഷ്. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ കൊത്തിയെടുത്ത് അവരെല്ലാവരും അവന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി തന്റെ പറക്കൽ നടത്തി. The short story His First Flight by Irish author Liam O'Flaherty is about a family of seagulls. He narrates vividly how a frightened seagull learns to fly. This story is a metaphorical representation of a human's need to be independent and confident. This story highlights the importance of independence and self-confidence. At the same time, it emphasizes the utmost need of living beings to remain involved in family life. To dominate the fear is the central idea of this story. Flaherty is a great Irish novelist and essayist and short story writer. He was a keen observer and was interested in sea life. He spent much time on seashore and studied the life of seagulls quite closely. Through this story, the writer conveys the moral of having self-confidence and self-reliance. The parents can support us to a certain extent, but not forever. So we all should try to become independent in our own way.